Could I belong that I need? I believe in the name. La mia homepage. Ogni viaggio inizia con una scelta. Per la prima volta arrivano in edicola i manga. Sto guardando la clip, ragazzi. Time of 1 day and a half per ban. Indie Fox, another creator, has been permanently banned after 5 violations, more or less the same thing as topics of the violation. Other creators have been permanently banned after 1 or a few violations related to violence, hate speech, fraud, gambling. It seems like, and I think it's reasonable, that certain terms of service violations are worse than others. It is, however, the ban duration completely discretional. Da vecchio voglio diventare così. Piccola parentesi, andiamo. Andiamo. Too many times. And is there any rule of thumb that you're using, not use personally, but as a platform, to decide when it's enough? Yeah, so I'm going to talk abstractly here because this is actually one of the things we're working on this over the next year to evolve, because I don't think we're at the right place right now. You highlighted appropriately that some offenses are worse than others. So therefore, based upon the offense, the ban will be longer. And there are certain offenses that the offense in and of themselves can lead to an indefinite ban. And of course, we can think of certain offenses that you're like, yes, they should be indefinitely banned. They should not be allowed on Twitch if they did fill in the blank. Okay? So we have a fairly rigorous process that places different offenses in different categories, and then there's different lengths of time for the ban. And it can be an indefinite ban. Some things can be a 1-day ban, 7-day, 30-day ban, and so there's variability. We also have a process to appeal. Okay, so for example, when you compare Amaranth with Gen Fox with the numbers, and I don't know if those numbers are accurate, but I expect some of the ones got appealed and got reversed because upon appeal they determined, oh, it wasn't a violation. Okay, so you can't just look. You can't just look, because if someone appeals and then someone else looks at it and they say no, that probably, then that ban will, that strike will be removed. Okay. It doesn't count. So that, for example, the difference between Amaranth and Gen Fox, I'm sure some of those were appealed and were then overturned. Now, I will tell you that in general, I think a 1-day ban sort of doesn't matter, and that in fact, in general, we need to have, because 1 day, it's like, great, I'm going to take tomorrow off. So it doesn't necessarily... Can actually be like a sponsorship of the channel, like, Yes. It's a badge of courage or whatever that you can. And so I think I don't think 1-day bans are all that effective in controlling behavior. Okay, so we need to look and see. Now, we also, that means sometimes need to give warnings, because a lot of people will get a 1-day ban and they didn't know that what they were doing wasn't like allowed, or it was incidental or accidental or whatever. So the catch-22 is, to the extent, because there are people that get banned that for every one that you can pick up an example, there are 5 that like, look, I said this and that's not what I meant, and it was taken out of context, and there are people that receive a ban and it's like, and part of the people think AI is doing this, but often it's humans, and humans sometimes mess up. I mean, I have countless examples where a streamer said I was banned for this, and I said that doesn't make sense, and then I dug into it. Or we have appeals, because you just have people that don't have the full context, right? And it's tough to determine a joke or all that. Now, you raise this question of, when do you get X strikes and you're out, right? Where you get indefinite. In general, I think the punishment should fit this idea that eventually you get
indefinite, it probably happens, but it probably should happen less, because in fact what we should make sure is that punishment is enough to disincentivize you ever getting there. Compriamogli una cazzo di videocamera. And part of the problem Al is CEO the degli ban streamer. isn't enough to disincentivize you from getting there. Yeah. Right? So you go one day ban, 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 you're off forever. It's like, whoa! Like, Yeah, there's no shouldn't you have escalation. Yes, yes. So You don't that understand model, that. But slap on the wrist, slap on the wrist, slap on the wrist, you're gone forever. Okay? So I don't think that is perfect. Okay? The other thing is bans strikes eventually should sunset, because the reality is someone's sitting here, we're 15 years from now. Someone's like, well, I got one strike 17 years ago. yeah. And the length of time you stream and how much you stream affects how many strikes you might get. Okay, because someone who's been streaming for 6 years may just inadvertently get more strikes. So at some point in time, these things should roll off. The density maybe, but even permanent bans should roll off. So it depends upon the severity. So right now we've set up a policy. We've communicated that if you're indefinitely banned, you can apply for to be reactivated after 6 months. Okay. Now there's certain offenses where we won't grant that. I famosi 6 mesi. Okay, because these are and in fact, there's certain offenses where it's like, no, you're gonna have to wait 2 years, because that's a pretty egregious things that harm somebody. Right? If you are actively harming somebody, let's assume you dox somebody or something like that. Well, you actively harmed somebody and you knowingly did it and you intentionally did it. And so you should stay off longer, right? But you should be able to redeem yourself, right? People can go to prison and come out and work. You should be able to redeem yourself over time, and that's why it depends upon the severity. But we now have a process where you can appeal, you can apply for reinstatement. After a certain period of time. Because I also know, sadly, a friend of mine said a very bad joke and was permanently banned. I think we tried. Questa è la clip di prima. It was 4 years ago, and one of the things that maybe it's worth. Hold on, did they apply? Did they apply for reinstatement and they got rejected? I think they did, but I'll make sure to tell him to do it again. If they did, go ahead and ping me on it, because one of the problems that comes in is, and this is a challenge, that you have hate speech. And of course, someone who rants with a word like the N-word repeatedly, like, I don't know if that person, because they're just attacking, a given group of people with a derogatory term, then sometimes some people will make a bad joke. Yeah, very badly shaped joke. But it was a bad joke. And so, in general, it may have been they replied right away. I know this is one thing they've had to evolve. With the reinstatement process, because they realized that while there were certain people that were in a category such as hate speech that maybe did some egregious things, there were a lot of people that had a bad joke. Right? So ping me on Discord, or get them to ping me on Discord, and I can follow up. If they haven't applied recently, then they should just, apply for reinstatement. Okay. Because one last thing on this. Well, thank you very much for taking care of the issue, but... No, thank you, dude. Thank you, too, Hank. Intanto voglio tatuarmi il nome di Hank sulla fronte. Che eroe incredibile, come Pachowski che salva Hogwarts. Allora, ha detto le cose che tutti sappiamo, ma il fatto che le abbia finalmente dette in una live di uno di noi sono giuste, nel senso che quando uno fa una cazzata ha un tempo in cui può redimersi. Secondo me 4 anni sono un buon tempo. Non c'è un cazzo più da dire, cioè sono veramente le cose che abbiamo sempre saputo, che ci hanno anche fatto stare male, perché il problema con Daniele è stato non vengo bannato o no, ma di che vita devo vivere da ora
a infinito, cioè che di che morte devo morire, che vita devo vivere. Questo è il vero problema, perché se ci avessero detto fin dall'inizio è un ban, non possiamo salvarti per 4 anni di fila, let's go. È stato questo il vero problema, non lo sban. Non Minchia, lo sban. Se l'avessero sbannato un mese dopo, avremmo vissuto comunque il periodo della paura, che non so se vi ricordate, quello del Covid era il periodo della paura perché hanno bannato lui, tutti si sono cagati addosso per questa cosa qua, e in generale anche al di là di lui tutti si cagavano addosso perché la gente veniva bannata per tanti motivi, alcuni erano scemi, alcuni non venivano bannati e dovevano esserlo per motivi fuori di testa, quindi la gente non sapeva che pesci prende da questo punto di vista, principalmente Daniele perché era stato permabannato. È stato questo il grosso problema, che anche, cioè quello che ha detto lui c'è già scritto in 1000 pagine, in 1000 notizie, 1000 persone hanno vissuto questa situazione qua di sono stato bannato e che cazzo succede adesso? Ciao Pot, grazie per l'abbonamento. Ciao Marcolone, 17 bacioni a te e uno a Ciccio Grazie Melli. mille. Marco, potresti continuare la clip? No, mi hanno mandato solamente questa, però alla fine ho capito. Cioè, E quindi quali sono le premesse in questo momento? la premessa proprio oggettiva è che può passare il Discord del CEO a Daniele, cosa leggendaria. Leggendaria, perché il nostro problema è stato... Ok, stiamo parlando con il moderatore italiano, siamo solo nelle sue mani che non sappiamo cosa stanno facendo, oltre alle cose che ci dicono, non sappiamo, cioè, è un'attesa. Quali interessi stanno trafficando in questo senso anche? Non solo questo, ma non sappiamo che mail ci sono, cioè questa cosa qua l'ha fatta vedere anche nel suo video Daniele ed è una cosa che ci ha fatto piangere, ovvero il fatto che un giorno io mi sono messo a parlare con uno dei vecchi moderatori di Twitch Europa, che poi si era così tanto innamorato dell'Italia che è venuto a farlo anche adesso non lo è più moderatore, e gli ho chiesto io in chat, perché l'avevo conosciuto al Gamescom in Germania, gli ho chiesto c'è sta situazione qua, aiutaci, perché era il periodo in cui lo chiedevamo a tutti l'aiuto, e lui mi ha detto guarda, ho controllato, ho parlato con i piani alti, il nome di Daniele Osdrumox non esiste, non c'è arrivato niente. Merda. E là ci sono caduti i coglioni per terra, e la cosa che mi ha fatto ancora di più spaventare, e finalmente posso raccontarlo perché questa persona qua non fa più parte della moderazione, è che quando io gli ho detto no aspetta, come? Non sai niente. Sai cosa mi ha risposto lui? È sparito. È sparito. Io ho detto no aspetta Sebastian, che mi stai dicendo? Come non sanno niente? È sparito, non mi ha più risposto. E noi ci scrivevamo, eravamo amici. Sparito, non l'ho più sentito. Ma fa paura. Quindi No. questa è la domanda, Sedox. Quindi? E quindi... No, e quindi veramente il mare di possibilità che apre completamente Il mare di mondo del possibilità. complottismo, il mondo di tutti i complottismi tutti in una volta. Perché quando una persona sta male, qua parlo principalmente di Daniele, non può che legarsi a ipotesi basate sul nulla cosmico. Soprattutto quando da una parte una persona ci dice let's go, stiamo andando avanti, e noi ci fidiamo di queste persone qua, sono i nostri boss, fra virgolette, e dall'altra una persona ci dice no, non esiste questa cosa qua, non è successo niente. No, ma ditemi per favore di che morte devo morire. Ok, e come vedi, merda, ti devo confessare che comunque rispetto a tutto quello che già mi avete raccontato e del quale sono stato reso partecipe negli anni, negli ultimi 2 anni, 2 o 3 anni, non... e non immagino te, però non riesco a viverla se non anche come una malinconica gioia plausibile angoscia dritta nel pugno dell'anima, nel centro dell'anima. Ma poi... Ma tu, scusami, tu vedi premesse diverse? Totalmente diverse rispetto a qualsiasi altro tipo di opportunità mostrata fino ad ora? Attento stai streamando, però forse a me.
Ok, no, va bene, Mi ha vabbè, solo a me mandato una parte che mi ha detto che è rilevante. Grazie Laser, guardo anche questa. Mi ha detto, ecco la parte mancante, sorry, avevo tagliato male la clip, è giusto un ultimo minuto, ma è rilevante. Then they should just, Reapply. apply for reinstatement. Because one last thing on this. Well, thank you very much for taking care of the issue, but it has been difficult for him since I mean he's a streamer and his friends are streamers, and as you know, when you're banned, you cannot like be alive around streamers because they go IRL and they cannot go in that pub because in that pub they do streams, and so he's afraid of moving. So after 4 years, I feel like in Italy here, if you do horrible things, after 4 years you're out of jail. So I feel Yes, like I completely agree with that. I completely agree with that. And we both simultaneously have cases where this person should absolutely be back on the platform, and we have simultaneous cases where people are like, oh, why don't you get them off? Doing it consistently is hard at scale. But we're working to get it more, especially with the, applying for reinstatement, because I couldn't agree more that, 6 months is a long time. And there are a lot of people that's like, okay, great, but, these are my friends. I want to hang out with them. Yes. Madonna, amico, intanto speriamo veramente che questo CEO non abbia semplicemente l'ottima capacità di sembrare interessato e accorto nel momento in cui si ritrova davanti. No, e gli ha poi detto digli di mandarmi, cioè si sentiranno su Discord lui e Daniele. No, Io leggo in chat Clap Hank. Certo ragazzi, domanda, quanto fa schifo che debba farlo Hank questa cosa? solo perché c'è in ostaggio il capo finale. Quanto è una vergogna di merda che debba essere uno streamer del cazzo a dover fare toc toc, c'è il mio amico. Non è il lavoro di Hank questo. Complimenti, best friend Hank, grazie. Ma che sia stato, che questo sia un checkpoint è da pazzi nel culo. Però più felicità che scontentezza. Cioè è una cosa che purtroppo mi fa cadere le palle. No, streamer del cazzo nel senso è uno come tanti. No, ma al di là di views e cosa siamo, però è uno streamer, non è un moderatore. E adesso non è la rappresentazione dello Stato di cioè Twitch, adesso nel nostro cervello, se adesso Daniele viene sbannato, deve esserci nella nostra testa il fatto che è stato sbannato perché anche in una sua live ha detto scusa un attimo, c'è questo mio amico. No, è fuori di testa ragazzi, ed è questa la cosa che ci ha inculato a me e a Daniele, principalmente a Daniele, ovvero che se tutte le strade sono